The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello my dear children, welcome back to the session of this week. The world holds different traits of humans with different combination of skills. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തരാണ് അല്ലേ, പല പല കഴിവുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പല പല സ്കിൽസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ അത്തരത്തിലൊരു കോമ്പിനേഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്. So in the previous class we have derived the expression for the capacitance of a capacitor. Also we discussed the effect of dielectric on capacitance of a capacitor. So today we are going to learn the combination of capacitors. So already you have learned the combination of resistors in your high school classes, right? The series combination, also the parallel combination. So same thing that we are going to learn here. So let's get into the topic, that is combination of capacitors. So there are two different combinations. So the first one is capacitors in series and the second one is capacitors in parallel. So listen carefully. So listen children, let's get into the topic combination of capacitors. So first let's discuss the series combination of capacitors, that is the capacitors in series. Before that, can you recall the expression for capacitance of a capacitor? Yes, the capacitance of a capacitor C is equal to Q divided by V, right? Where Q is the charge and V is the potential difference across the capacitor plates. Or from this expression we can write the potential difference V is equal to Q divided by C. Okay, listen children, here we are going to discuss the series combination of capacitors. So here we have two capacitors with capacitance C1 and C2 which is connected to a battery of potential difference V. Now this is the peculiarity of series combination. അതായത് ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന അറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ സെയിം കറന്റ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ. ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. C1ലൂടെയും C2ലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറന്റ് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ C1 എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റിലും C2 എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റിലുള്ള ചാർജസും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സെയിം ചാർജസ് ആയിരിക്കും. But the potential difference across C1 also the potential difference across C2, this will be different. Okay, so let V1 be the potential difference across the capacitor plates of the capacitor C1 and let V2 be the potential difference across this capacitor. Okay, so series combination peculiarity എന്താണ് പറഞ്ഞത്? Yes, ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറന്റ് രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. But the potential difference across the capacitor plates, this will be different. So V എന്ന് പറയുന്ന potential difference ആണ് ഇവിടെ V1 and V2 ആയിട്ട് split ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So from this we can write V is equal to V1 plus V2. അതായത് total potential difference ആയിട്ട് V ആണ് ഇവിടെ V1 ഉം V2 ആയിട്ട് split ചെയ്തു പോയിരിക്കുന്നത്. So the total potential difference V is equal to V1 plus V2. Now what is V? Yes, from this expression V is equal to Q by C, right? So V is equal to Q by C. And what is V1? Yes, V1 is Q by C1. V1 is the potential difference across the capacitor C1, right? So V1 is equal to Q by C1. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാർജസ് സെയിം ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ Q1 Q2 സെപ്പറേറ്റ് എഴുതാത്തത്. പക്ഷേ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് across the first capacitor plates, that is Q by C1. And what is V2? Yes, Q
Q by C2. Or from this expression we can write Q by C is equal to Q common ആയിട്ട് എടുക്കാം. So Q into 1 by C1 plus 1 by C2. So Q get cancelled. LHSലും RHSലും Q വരുന്നുണ്ട്. So Q get cancelled. So 1 by C. Actually this 1 by C, that is the total capacitance. Right here this C is the total capacitance. അപ്പോൾ total capacitance നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് effective capacitance എന്നാണ്, which is denoted by C effective. So the effective capacitance, so 1 by C effective is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. So this is the expression for 1 by C effective, but we have to calculate C effective, right? Total capacitance ആണ് series combination ൽ C1 C2 capacitance ഉള്ള രണ്ട് capacitors connect ചെയ്താൽ total capacitance എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് calculate ചെയ്യാൻ പറ്റുക. So we have to find out C effective. So from this expression we can write 1 by C effective is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. What is 1 by C1 plus 1 by C2? Yes, C2 plus C1. Cross multiplication. C2 plus C1 divided by C1 C2. Or here we have to find out C effective. So C effective is equal to, C effective is the reciprocal of 1 by C effective, right? So here also we have to take the reciprocal. So C effective is equal to C1 C2 divided by C2 plus C1. So this is the effective capacitance. C1 C2 capacitance ഉള്ള രണ്ട് capacitors ഇതുപോലെ series combination connect ചെയ്താലുള്ള effective capacitance ആണ് C effective is equal to C1 C2 divided by C2 plus C1. So listen children, if we are connecting two capacitors in series, this will be the effective capacitance, that is C effective is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2. Okay, now we can generalize this concept. Before that, listen, if you are connecting three capacitors in series, then what will be the effective capacitance? Yes, 1 by C effective is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Right? Where C1, C2, C3 are the capacitance of the three capacitors, three different capacitors. Now, listen children, if you are connecting n capacitors in series, then what will be the effective capacitance? So listen, 1 by C effective, in this case 1 by C effective is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus etc. plus 1 by Cn. Okay, here we are connecting n capacitors in series. So the effective capacitance 1 by C effective is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus etc. plus 1 by Cn. So did you get? Okay. So that's all about the series combination of capacitors. Now let's discuss the second case, that is capacitors in parallel. Listen children, now let's discuss the second case, that is capacitors in parallel. Before discussing this case, listen, here we have the expression C is equal to Q by V, V is equal to Q by C, or we can write Q is equal to, from this expression, Q is equal to C into V. Okay, അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയെന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. Now come back. Here we have connected two capacitors having capacitance C1 and C2 in parallel. Okay, that is these capacitors are connected to a battery of potential difference V. And what is the peculiarity of parallel combination? In the previous case, that is in the series combination, നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറന്റ് സെയിം ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററിലുള്ള ചാർജസ് സെയിം ആണ്. But the potential difference across each of the capacitors, that is different. അല്ലേ? പക്ഷേ in the case of parallel combination, നോക്കൂ, ഈ ഒരു V വോൾട്ട് ഉള്ള ഒരു ബാറ്ററി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ V പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു ബാറ്ററി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നോർമലി a current will be flowing through this circuit, and the current flowing through each of these capacitors will be different in parallel combination. That is the peculiarity of parallel combination. Parallel combination ഓരോ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. Okay, the current is different ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, since the current is different, the charges that is also different. That is C1 എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റിലുള്ള ചാർജസ് Q1 ഉം C2 ന്റേത് Q2 ആയിരിക്കും. Since the current flowing through each of these capacitors are different, the
that also will be different. Okay, so what about the potential difference? അപ്പോൾ ഇവിടെ potential difference എങ്ങനെയായിരിക്കും? Same ആയിരിക്കും. രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റിന് across ഉള്ള potential difference same ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. Here we have connected these capacitors to a battery of potential difference V. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ള potential difference, ഈ പോയിന്റിലുള്ള potential difference, അതേപോലെ ഈ പോയിന്റിലുള്ള potential difference ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ടെക്നിക്ക്? യെസ്, അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കോമ്പിനേഷനിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ കോമ്പിനേഷൻ എന്തായിരിക്കും? പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിലോ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് കം ബാക്ക് ടു ദിസ്. സോ ഹിയർ ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഈസ് ദ ചാർജസ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. അപ്പോൾ Q എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോട്ടൽ ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ആ Q എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് Q1 plus Q2 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് Q is equal to Q1 plus Q2, right? And what is Q? Yes, Q is equal to CV. CV, the capacitance into the potential difference. So what is Q1? C1 into V. Yes, ഇവിടെ C1 എന്ന് പറയുന്നത് is the capacitance of this capacitor, and already we said that the potential difference in parallel combination, the potential difference will be same. So instead of V1 we can write simply V, instead of V2 we can write simply V. So C1V plus what is Q2? Yes, C2V. And here you can see this V is common, right? So CV is equal to V that we can take outside since it is common. So V into C1 plus C2. So V get cancelled, and this C is the total capacitance. Parallel combination the total capacitance ആണ്. So that we can write as C effective. Okay, so C effective is equal to C1 plus C2. So this is the total capacitance or the effective capacitance of a circuit in which we are connected two capacitors in parallel. ഇപ്പോൾ രണ്ട് capacitors parallel ആയി കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ effective capacitance എന്താണ്? C effective is equal to C1 plus C2. So parallel combination ന്റെ effective capacitance എന്ന് പറയുന്നത് C effective is equal to C1 plus C2. Okay. Now suppose this C1 and C2 are equal. C1 C2 equal ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് C1 C2 capacitorsന്റെ capacitance equal ആണ് എന്ന് imagine ചെയ്യുക. So instead of this, in this case instead of this we can write C effective is equal to C plus C plus C1 and C2 equal ആണ്. അപ്പോൾ C plus C എന്ന് എഴുതാം. So what will be C effective? C effective will be 2C. Right? Now നമ്മൾ ഈ capacitors ഇതേപോലെ കണക്ട് ചെയ്തു. Okay, we have connected 3 capacitors in parallel. Also, the capacitance of these 3 capacitors are same. So, in that case, what will be the C effective or effective capacitance or the total capacitance? Yes, C plus C plus C, right? That is equal to 3C. So, in this case also we can generalize the concept. If we are connected n capacitors of equal capacitance, then what will be C effective? C effective is equal to yes, C plus C plus C no അങ്ങനെ n C കൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? So C effective is equal to NC. Okay, അപ്പോൾ രണ്ട് equal capacitors, equal capacitance ഉള്ള capacitors parallel combination വെച്ചാൽ C effective is equal to 2C, മൂന്നെണ്ണം ആണെങ്കിൽ 3C. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം? n capacitors of equal capacitance ആണെങ്കിൽ the total capacitance will be NC. So this is the idea, and that's all about the parallel combination of capacitors. So listen children, here we have learned the series and parallel combination of capacitors. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ capacitorsന്റെ combination resistorsന്റെ combination ആയിട്ട് ഒന്ന് compare ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, capacitorsന്റെ series parallel combination, resistorsന്റെ series parallel combination equations ആയിട്ട് ഒന്ന് compare ചെയ്ത് നോക്കാം. So we know that in the series combination the effective capacitance is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2. If we are connected two capacitors in series, right? And this is 4 capacitors. In the same way, what about resistors? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് resistors ആണ് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ what about the effective resistance? This you have learned in your high school classes, that is R effective is equal to R1 plus R2, right? And what about the parallel combination? If it is capacitor, then C effective is equal to C1 plus C2.
റെസിസ്റ്ററിന്റെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷന്റെ ഇക്വേഷനും എങ്ങനെയാണ് സിമിലർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇക്വേഷനും റെസിസ്റ്ററിന്റെ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഇക്വേഷനും സെയിം ആണ്. So my dear children, let's discuss the next topic, that is energy stored in a capacitor. ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം എനർജിയാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? So we know that capacitor is a system of two conductors with charges plus q and minus q. So here we have a capacitor with charges plus q and minus q. And what about the electric field? What about the direction of electric field? Yes, electric field is acting along this direction, which is along this direction. Positive to negative ആണ് electric field വരിക. Now, in order to calculate the energy stored in a capacitor, imagine a situation in which we are transferring small amount of positive charges from the second capacitor plate to the first one. Okay, second capacitor plate to the first capacitor plate like a small amount of charges, that is delta q. അത്രയും small amount of charges ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ചാർജസ് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി 0 ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 0യിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ചാർജിലേക്ക്, അതായത് 0 to q വരെ അത് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും. സോ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, നമ്മൾ ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ചാർജസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടർ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി 0 ആയിരുന്ന ചാർജ് കുറേ സമയം കഴിയുമ്പോൾ മാക്സിമം ചാർജിലേക്ക് എത്തും, അതായത് q എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ ഹിയർ വി ആർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ചാർജ് റൈറ്റ് ഫ്രം 2 to 1 ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടർ പ്ലേറ്റ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. റൈറ്റ്, ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാർജസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ there we are doing some work externally and this work gets stored as the energy. So from this we can find out the expression for energy stored in a capacitor. So already we know that the work done, the expression for work done, that is W is equal to V into Q. അല്ലെ, V പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു പ്ലേസിലൂടെ നമ്മൾ Q amount of chargesനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ VQ will be the work done. Right, so here we have to derive the expression for energy stored in a capacitor, and in this case നമ്മൾ electric field against ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് അല്ലേ? And what about the nature of this work? Since we are transferring small amount of charges, the work done will be very small, so we can denote it by delta W. Since it is very small, we can denote it by delta W. So delta W is equal to, actually W is equal to V into Q. So delta W is equal to V into delta Q. Okay, since we are bringing small amount of charges, so since we are transferring small amount of charges, delta W, the work done is the small amount of work done, delta W is equal to V into delta Q. Now what is the expression for V in terms of capacitance? Yes, V is equal to Q divided by C. So in this expression we can substitute for V. So V is equal to Q by C into delta Q. Okay, V is equal to Q by C into delta Q. So എന്തുകൊണ്ടാണ് V യുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ Q ന്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റിയത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. Okay, so here we have the expression for the small amount of work done, but in this case we have to calculate the total work done. Okay, our total work done കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? Yes, we have to integrate this. Now listen children, in order to calculate the total work done, ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു amount of work done ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഉള്ളത്, but in order to calculate the total work done, what we have to do is we have to integrate this expression. So the total work done W is equal to, എന്ത് ചെയ്യണം? total work done പറഞ്ഞാൽ integral
can write W is equal to integral 0 to Q. Instead of V, we can write Q by C. And since it is integration, we can write instead of this delta Q, we can write dQ. Okay, and ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു Q ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ Q ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ ഇവിടെ 1 by C which is a constant. So we can take it outside. So 1 by C into integral 0 to Q dQ. So here we have integral 0 to Q dQ, right? So what is integral x dx? Integral Q dQ പോലെയല്ലേ? Integral x dx is equal to x square by 2. അപ്പോൾ അതേപോലെ integral Q dQ നെ എന്ത് എഴുതാം? Q square by 2. So the expression will be 1 by C into Q square by 2. Also we have to apply the limits, that is from 0 to Q. Okay, so this will be Q square by 2C 0 to Q. 0 to Q എന്ന് പറയുന്ന ലിമിറ്റ്സിന് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. So here we have the expression for work done like this, and here we have to apply the limits. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക? Yes, upper limit minus lower limit. അല്ലേ? അപ്പോൾ Q നാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് upper limit അപ്ലൈ ചെയ്യാം. upper limit എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Q തന്നെയാണ്. So Q square by 2C. lower limit എന്താണ്? upper limit minus lower limit ആണ്. പക്ഷേ lower limit 0 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ വരിക? minus 0 square divided by 2C എന്ന് വരും. That is 0. Okay, so what is the work done? What is the expression for work done? Work done W is equal to simply Q square by 2C. That is the expression. Listen children, here we have the expression for work done, that is W is equal to Q square by 2C. ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ മറ്റു പല രീതിക്കും നമുക്ക് work done എഴുതാം. അതായത് work done വേറെ ചില എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So listen children, we have the expression W is equal to Q square by 2C. work done ന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ വേറെയും എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻസിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം. So W is equal to Q square by 2C. We have the expression Q is equal to CV. Okay, so in this expression instead of this Q we can substitute CV. So listen, എന്താ വരേണ്ടത്? CV. Q ന് പകരം നമ്മൾ CV substitute ചെയ്തു. So CV square divided by CV whole square divided by 2C. Work done is equal to CV whole square divided by 2C. So this will be C square V square by 2C. So C get cancelled. So W is equal to half CV square. This is another expression. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെയും ടേംസിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Here we got two different expressions for work done. The first one is W is equal to Q square by 2C, and the second one is W is equal to half CV square. Now the third one, listen, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയത് W is equal to half CV square ആണ് അല്ലേ? And what about C? What is the expression for C? Yes, C is equal to Q by V, right? So in this expression we can substitute for C. So W is equal to half. Instead of C we can write Q by V into V square. Okay, so V get cancelled. So W is equal to half QV. So this is another expression. Okay, listen children. Here we discussed the different expressions for work done or the energy stored in a capacitor. Capacitor store ചെയ്യുന്ന എനർജിക്കുള്ള പല പല എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Now the next expression. So for that consider the equation W is equal to Q square divided by 2C. Okay, ഇനി ഈ Q നെ നമുക്ക് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേംസിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? We know that surface charge density sigma is equal to Q by A, the charge per unit area, or from this the charge is equal to sigma into A, right? Also, what is the expression for capacitance of a capacitor? Yes, that is epsilon 0 A by D. Now let's substitute these two expressions in this. So listen, W is equal to, instead of Q we can write sigma A whole square divided by 2 into, instead of C we can write epsilon 0 A by D. Okay, so what will be the next step?
sound. So that is equal to sigma square A square D epsilon 0 divided by 2. Epsilon 0 into epsilon 0 square into A. Here A get cancelled. What is sigma by epsilon 0? Yes, sigma by epsilon 0 is simply the electric field. Okay, so what is sigma square by epsilon 0 square? That is E square. So instead of sigma square by epsilon 0 square, we can write E square. E square remaining terms A, B divided by 2. Okay, also epsilon 0 is there. So now what is the expression for the work done or energy stored in a capacitor? Yes, the work done W is equal to half epsilon 0 E square A into D. So this is the another expression for the work done or energy stored in a capacitor. Okay, now here we are going to define the energy density. Energy density. So actually what is energy density? It is simply the energy stored per unit volume. So here we have the expression for the energy stored in a capacitor. And what about energy density? Yes, it is the energy stored per unit volume. So since this is energy, we can write this as U. Okay. Now let's write the expression for energy density, that is the energy stored per unit volume. This is volume, not the potential difference. This is volume. So U by V. So U by V. What is U? U is half epsilon 0 E square A into D divided by volume V. What is A into D? Area into thickness. Area into thickness is simply the volume. So this is volume, this is also volume. So these two terms get cancelled. So what is the energy density? That is U by V, which is denoted by small letter U. So that is equal to 1 by 2 epsilon 0 E square. Okay, so this is the expression for energy density. So did you get this expression? So that's all for today. One more topic is there in that chapter that we can discuss in the next class.